অনেক সুন্দর না এই রংগুলো, জেলির মতো। আজকে এই রংগুলো দিয়ে অনেক সিম্পল পেইন্টিং করে দেখাবো। দিস ভিডিও ইজ অনলি ফর বিগিনার। এই ভিডিও বানাতে যেয়ে আমারও অনেক আর্ট ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। এই ভিডিওতে আমি 10+ পেইন্টিং শো করব, আর এক একটা পেইন্টিং যেন এক একটা দিনের কথা বলে। আমার বিগিনার লেভেলের পেইন্টিং থেকে আমার প্রো লেভেলের পেইন্টিং পর্যন্ত এই ভিডিওতে আমি শো করব। অনেকেই হয়তো জানেন আমি পেইন্টিং করতেছি 2 বছর ধরে, কিন্তু আমি কনসিস্টেন্সি ছিলাম না। আপনি আপনার লাইফে যে কাজটি করুন, কনসিস্টেন্সি মেনটেন করতে হবে। যাই হোক, অনেক মোটিভেশনাল কথা বলে ফেলেছি, এখন চলে আসি আর সবার প্রথমে আমি আমার 6 মাস ধরে পড়ে থাকা হিমি গুয়াশকে ক্লিন করলাম। তারপর আমি পেইন্টিং করতে বসে গেলাম। আমি প্রায় অনেকদিন পর পেইন্টিং করতেছিলাম, এই জন্য আমার অনেক সমস্যা ফেস করতে হয়। প্রথমত আমি যে কালারটা করতে চাইতেছিলাম ওই কালারটা আমি নিয়ে আসতে পারি নাই। দ্বিতীয়ত আমার ব্লেন্ডিং এ অনেক সমস্যা হচ্ছিল। আর কি কথা বলবো বুঝতে পারতেছি না। তো আপনারা এই সিম্পল সিম্পল পেইন্টিং এর ক্লিপগুলো দেখতে থাকুন, এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব।
Hate it when my doubts and my fears swell up like the ocean. It feels like I could drown in my tears. Everything's overflowing. Scared that I won't get it right, get it right. My nerves are working overtime, overtime. Tell myself to calm down and breathe. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it louder. This is what you're made for. You just gotta be